第20話、王政復古の大号令。幕末の日本、長州藩と薩摩藩を含む外様大名たちは、徳川幕府に対する深い恨みを抱いていた。徳川家が300年近くにわたって支配してきた日本において、彼ら外様大名は、常に二級市民のような扱いを受け、従わざるを得ない厳しい制度に苦しめられていた。参勤交代。それは外様大名たちにとって苦渋の象徴であった。毎年または1年おきに江戸と領地を行き来しなければならないこの制度は大名たちにとって過酷な負担であり、経済的にも精神的にも圧迫をもたらした。長州藩主の毛利高親は毎年の参勤交代のたびに心の中で怒りを抑えるのに必死だった。江戸への長い道のりを行軍する中、領地の財政は悪化し、領民たちの生活は困窮していた。彼は江戸に着くたびに、徳川家の冷たい目線にさらされ、自らの無力さを感じる日々が続いた。毎年、毎年、この苦しみを耐えなければならないのか。高親の心の奥底には、徳川家への深い憎しみが芽生えていた。参勤交代のたびに、彼は自らの領地が疲弊していくのを目の当たりにし、そのたびに徳川家の支配がどれほど残酷であるかを実感していた。薩摩藩主の島津成明もまた、徳川家に対する深い恨みを抱いていた。彼は若い頃から、参勤交代の制度がいかに理不尽であるかを痛感していた。江戸への行軍は、藩の財政を圧迫し、藩士たちの士気を低下させた。徳川幕府は、我々を奴隷のように扱っていると、成明は内心で怒りを燃やしていた。参勤交代の制度が続く限り、外様大名たちは決して自由になることはできない。成明はいつかこの制度を打破し、徳川家の圧政から解放されることを強く願っていた。長州藩と薩摩藩をはじめとする外様大名たちは、共通の敵である徳川幕府に対する憎しみを共有していた。彼らは、参勤交代の苦しみを通じて、次第に連帯感を深めていった。幕府に対する不満は、次第に反乱の火種となり、彼らを一つにまとめる力となっていった。徳川慶喜の大政奉還という決断は、まさに歴史の転換点であった。長州藩と薩摩藩の指導者たちは、その知らせを受けると驚愕した。幕府が自らの意思で政権を朝廷に返上するとは予想外の展開であり、これにより幕府を潰す理由が一気に失われたのである。長州藩の木戸孝允は、徳川慶喜の決断を聞くや否や、幕府の計略に感づいた。これでは我々の戦う理由が消えてしまうと彼は焦燥感に駆られた。一方、薩摩藩の西郷隆盛もまた、慶喜の策略に驚きを隠せなかった。このままでは、長州と薩摩が結束して掲げた幕府打倒の大義名分が失われてしまう。両藩は急ぎ策を練り直し、新たな戦略を模索することにした。その中で生まれたのが、王政復古の大号令であった。1867年12月9日、朝廷は王政復古の大号令を発令した。この布告は、徳川慶喜の考えを封じ込め、政治権力を完全に朝廷へと奪い取ることを目的としていた。新たに設立された三職は、摂政・関白を廃し、新たな政府の骨格を形成することを示すものであった。王政復古の大号令は、単なる名目上のものではなかった。これにより、徳川家の領地や役職は、一切没収されることとなり、幕府の権力は完全に奪われた。長州と薩摩は、
この機に乗じて徹底的な攻撃を開始したのである。長州藩と薩摩藩の連携は予想以上に効果を発揮した。彼らは幕府の要所を次々と攻め立て、徳川家臣たちを追い詰めていった。度重なる攻撃に耐えかねた家臣たちは次第に堪忍袋の緒を切らせ、反撃の意志を燃やし始めた。徳川慶喜自身は大阪城にて冷静な態度を保っていた。彼は新政府軍との対話を試み、戦争を回避するための策を講じようとした。しかし、周囲の家臣たちの焦燥と怒りは、もはや彼の意志を超えていた。1868年1月3日、ついに鳥羽伏見の戦いが勃発した。徳川軍と新政府軍が激突する中、戦火は瞬く間に広がっていった。刀と鉄砲の音が響く中、徳川慶喜は冷静に戦局を見極めようとしたが、その運命は歴史の波に飲み込まれていく。Episode 20, The Meiji Restoration. In late Edo period Japan, the Tozama daimyos, including the Chashu and Satsuma domains, harbored a deep-seated grudge against the Tokugawa shogunate. For nearly 300 years, the Tokugawa family had ruled over Japan, relegating these outer lords to a second-class status, forcing them to endure a harsh system they had no choice but to obey. For the Tozama daimyos, the system of Senkin Kotai, the mandatory alternate attendance at the shogun's court in Edo, was a symbol of their suffering. This system required the daimyos to travel between their home provinces and the capital every year or every other year, placing an enormous burden on them, both financially and mentally. The lord of Chashu, Mori Takachika, struggled to suppress his anger with each annual journey. As he and his retinue marched along the long road to Edo, the finances of his domain deteriorated, and his people fell into hardship. Each time he arrived in Edo, he was met with the cold stares of the Tokugawa family, a daily reminder of his own powerlessness. Must we endure this suffering year after year? A deep hatred for the Tokugawa family began to take root in Takachika's heart. Each journey to Edo only revealed more clearly how much his domain was being drained, and how cruel the Tokugawa's rule truly was. The lord of Satsuma, Shimazunari Kira, also bore a deep resentment toward the Tokugawa. Since his youth, he had felt keenly the injustice of the Senkin Kotai system. The long march to Edo placed a heavy financial strain on his domain and sapped the morale of his samurai. The Tokugawa treat us like slaves, Nariakira fumed inwardly. As long as the Senkin Kotai system remained in place, the Tozama daimyos could never be free. Nariakira longed to someday break the system and liberate himself from the oppressive rule of the Tokugawa family. The Tozama daimyos of Chashu Satsuma and others began to unite in their shared hatred of the Tokugawa shogunate. Through the shared suffering of Senkin Kotai, a sense of solidarity grew among them. Their discontent with the shogunate gradually became a spark for rebellion, giving them the strength to band together. The decision by Tokugawa Yoshinobu to return political power to the emperor, known as the Teisei Hoken, was a pivotal moment in history. The leaders of Chashu and Satsuma were stunned when they received the news. The shogunate, which had ruled for centuries, was voluntarily handing back control to the imperial court. This unexpected development removed the justification they had for overthrowing the shogunate. Kido Takayoshi of Chashu immediately sensed a plot behind Yoshinobu's decision. "This robs us of our reason to fight," he muttered anxiously. Meanwhile, Seigo Takamori of Satsuma was equally astonished by Yoshinobu's maneuvering. If things continued as they were, the cause that Chashu and Satsuma had united under, the overthrow of the shogunate, would lose its meaning. Both domains quickly devised new strategies, and from their deliberations emerged the restoration of imperial rule. On December 9, 1867, the imperial court issued the Osei Fuko no Degorei, the restoration of imperial rule.
This decree aimed to counter Yoshinobu's plans by fully transferring political power to the imperial court. The newly established government, composed of 3 key offices, abolished the positions of regent and chief advisor, laying the foundation for a new regime. The Osei Fuko no Degoriai was not just a symbolic declaration. It effectively confiscated the lands and positions held by the Tokugawa family, stripping them of their power. With this, Chashu and Satsuma seized the opportunity to launch a full-scale attack. The cooperation between Chashu and Satsuma exceeded all expectations. They attacked critical points of the shogunate's power, driving the Tokugawa retainers to the brink. Unable to endure the relentless assaults, the shogunate's retainers grew increasingly desperate and began to show signs of rebellion. Tokugawa Yoshinobu himself remained calm at Osaka Castle. He sought to negotiate with the new government forces, hoping to avoid war. However, the frustration and anger of his retainers had already escalated beyond his control. On January 3, 1868, the Battle of Toba-Fushimi erupted. The Tokugawa forces clashed fiercely with the new government's army, and the flames of war quickly spread. Amid the clash of swords and gunfire, Tokugawa Yoshinobu tried to maintain a cool head, but his fate was soon engulfed by the tide of history.